na wakati viwanda vyetu vya sukari havifanyi vyema, mkulima anaumia. Kile leo nataka niwaombe wanasiasa, tafadhali tusiweke siasa kwa mambo haya ya maendeleo. Sababu juzi tumesikia hapa Mumias, investor amekuja, amesema yeye ako tayari alete bilioni 5 kuinvest Mumias. Kuna investors ambao wangependa waje tu partner na hii Nzoia. Lakini wanasiasa wakianza kupiga kelele, wanasema kelele za chura hazizuii ng'ombe kunywa maji. Lakini kelele za wanasiasa ni hatari sana. Zitafanya wawekezaji waogope kuja kuinvest in our factories. Hii mambo ya Nzoia yenye mnasema Mheshimiwa Dan, mimi sioni kwa bajeti hii. Sasa wakisema wako wanakuja kulipa wakulima wetu, ama wako wanafanya mambo ya negotiation huko mahali, ni kina nani wanafanya kama sio wabunge wenu hawa na stakeholders wa hapa? Kwa sababu tumewadanganya miaka nenda rudi. Na kwa unyenyekevu niambie Waziri Eugene, ulituletea mawaziri 7 pale Nzoia. Munya akatangaza kwamba maneno ya deni ya Nzoia imemalizwa. Nikasimama nikasema hautadanganya hapa. It has come to pass. The mistake that the minister did is to dissolve the board of Nzoia before Nzoia was privatized. Even if you bring another D, we are going still to go back to where we are. Exactly. And I want to confirm today that let us not be lied to. There is nothing to do with the sugar cane in the budget of this year. So